गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. Welcome to Dr. Manjeet's Desi Wellness Kitchen with Sikh channel across the globe. सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ and Jambusana. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ from Sira Cash and Carries and the kitchen donated by Image 22, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦ. ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ of food which is vegetarian high protein cutlets with whole meal noodles with an amazing salad, and my concept is getting the community involved in this program. आज के program से मैं बहुत खुशी नाल welcome कर रही हूँ मेरी प्यारी भैन कुलविंदर कौर. Please welcome this side to my kitchen. And Kulvinder Kaur has been so active in the Desi Wellness Kitchen. Aao, Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. So, thanu Desi Wellness Kitchen da jehड़ा har Saturday Sunday ਹੁੰਦਾ है program ਇੱਥੇ on this floor, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ. ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਪਲੱਸ it's like a social gathering as well. ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੁਕਰੀ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ is not only for females, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ in the kitchen, and I'm welcoming ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ. Welcome to my kitchen. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ, have you watched the healthy cookery shows with Sikh channel? Yes, I have. And ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ? I think it's brilliant ਕਿ ਆਪਣੀ community ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ obviously healthy eating ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ. And it's great. It's really good. Why do you think ਆਪਾਂ ਨੂੰ healthy ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? Well, especially with today's day and age, with my generation going towards fast food and fry food, I think it's important to pull us back into healthy eating. ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? What have you studied? I've done civil engineering and doing construction management now. Construction management, wonderful, so good. Let's start off with my kitchen. और आज ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ quite wonderful protein vegetable cutlets with noodles. So cutting skills ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Start decorating round, oval. We'll watch and we'll see if your salad tastes good. So I'll leave you to cut, display the salad while we start here, Kulvinder Kaur. So we're going to start with cutlets, and we're going to grill them. And then we're going to toss the noodles at the same time. So this is going to be like a speedy cooking, है ना? So shuru kar lo tusi. Just grab that. So hello Panji. And if I give you a spoon, so we're going to get the whole base ready. Find it. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ toss ਕਰ ਲਓ ਚਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਚਣੇ ਆ mashed. Just put it in there. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਹੈਗਾ ਆ vital wheat flour, which is very very important. Why is vital wheat flour I'm promoting a lot? Cold broth ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ already ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, that is the vegetable broth ਜਿਹੜੀ stick ਹੁੰਦੀ ਆ cube, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ just a quarter glass vegetable broth ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਆ 1 tablespoon vegetable granules, ਜਿਹੜੇ ਕਿ gravy granules ਹੈਗੇ ਨੇ, not non-veg granules, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ. Okay, if you just start binding all this up together. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਣਾ quarter glass of nutritional wheat yeast, nutritional yeast, quarter glass of nutritional yeast. बाकी लसन अदरक मिर्चा to taste, which is all your own option. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਸਨ ਮਿਰਚਾਂ ਅਦਰਕ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, then you can leave it out. I'm going to toss in a few spring onions, 2 tablespoons spring onions. ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ onions ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, don't put it in there. ਲਸਨ ਅਦਰਕ ਮਿਰਚਾਂ to taste again. Lasan very important for diabetics. Lasan as a blood thinning agent, but never overcook lasan and kill the anisline, which is the very important ingredient thodi heart waste. So I'm going to put a level tablespoon of lasan. So I think something's gone critically wrong. Jithe sade bacche have gone into jacket potato, forgotten good foods, है ना? And then adrak to taste, salt, masala, everything to taste, जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक लगता है. I'm going to put in a good level tablespoon of adrak.
So as you see कि कुलविंदर कौर जिद्दां bind कर रही है already इन्ने दे विच ये चीज़ तैयार हैगी आ. And then we're going to put in our salt, pepper. Because ਆਪਾਂ already broth ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, we are not going to put much salt. So just half a teaspoon of salt because broth ਕਾਫੀ salty ਹੁੰਦਾ naturally on its own. Garam masala to taste. काली मिर्च again. काली मिर्च क्यों भैन जी? Good for resha, resha anemia, balgam वगैरह. Yeah, छोटे बच्चों ਨੂੰ भी. Yeah, it's very good brain food. Brain memory. Very good. इधर देखिए कोई उंगली वगैरह तो नहीं कट हुई जगवीर सिंह तो प्लास्टर है नहीं बेटे ध्यान रखी. Oh, तो बड़ी decorative की. So yeah, so normally sometimes to make it even more interesting, this is so good. Will you do this later on when you go home tonight and cut salad? Achha. So you know what you do? You start layering it. Look, creativity होगी ना शुरू. इधर ring कर लो और बड़ा बढ़िया लगेगा. Let's see what you do, है ना? Okay, keep आ गया. आप हुन पा रहे ने. Obviously at the end I'll put in some olive oil. I'm going to put in chives. Very important for this dish. Chives. ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰਾ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰਬਸ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੁੱਕ ਸ਼ੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰਬਸ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੰਗਤੋਂ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਟੋਰ 'ਚ ਲੈ ਗਈ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਹੀ ਆ but see the impression how it helps because dry herbs ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ properties ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ I'm now using parsley and ਧਨੀਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਵੋਗੇ then ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਟਲੈਟ ਬਣਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿਪਕੇ ਜੇ ਹੋਏਗੇ ਹੈ ਨਾ so nothing wet all the condiments have to be dry coriander ਧਨੀਆ ਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਿਕਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ hence so these are quality herbs ਪੰਜੀ ਲੂਣ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ So here comes in rapeseed oil and obviously I only use one never buy any oil which is in a plastic bottle I strongly recommend that you don't do that glass bottle ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ just 1 tablespoon bind ਕਰਿਓ let's see how it goes that's good enough and ਇੱਧਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ grill and griddle ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ grill and griddle ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ there is a different concept we can do which is just place it straight onto ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ क्या बात है जगवीर तन तो नंबर देने पे हुण एस्पैरागस तो मैं बाद च करना तू तो तीर वांगे रख दे चल हुण ए तेन पसंद नहीं मुंडिया चल एदा भी कतल कर फिर देखिए कितनी स्वाद बनदी सैलड तेरी रियली इट्स एवोकाडो जे राइप होवे ना ते बड़ा सोहना कट्टिया जांदा कैन यू सी हाउ इट्स ब्यूटीफुल and it is the best source of omega-3 संगतो हर एक person ਨੂੰ ਅੱਧਾ avocado ਦਿਨ ਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ this is the color of avocado yellow ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that means it is beautiful omega-3 good fat ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ instead of butter or margarine so ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਟ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਗਿਟਕ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਪੀਲ ਕਰਕੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਡੈਲੀਕੇਟ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਲੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੱਟਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਯੋਰ ਚਿਲਡਰਨ avocado ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖਾਓ avocado stop going for fad diets trying to lose weight that doesn't make you lose weight but you lose a little bit and then you will gain it again so here it comes out like a whole avocado there you are ready to be sliced beautiful avocado and ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦੋ as you wish cubes ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੱਟ ਦੋਗੇ ਤੇ it would be really nice ਹੈ ਨਾ there you are so we'll test your skills ਇਧਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਟਲੈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ so as you wish ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ and my grill my ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ pan is on
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਕਰੋ। ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਡਲਸ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਜਸਟ ਫॉर अ few minutes। दूसरे पासे मैं बेस तैयार करांगी मेरा नूडल्स दा, और कुछ भी पा सकते तुसी इस दे विच। I would probably put some mixed vegetables. So very busy kitchen today। इधर अपनी संगत, इधर वह बन रहा, इधरों आपां शुरू करने ने नूडल्स बन रहे ने, कटलेट्स। very very busy kitchen। There you see, if the camera can get closer, no cooking involved because this is you know, the vital wheat flour and it's already getting crisp है ना। फिर इन्हां नूं आपां कतल करके, और जेडे बच्चे खा रहे ने डोनर कबाब्स, द वर्स्ट फूड ऑन अर्थ इज डोनर कबाब्स। सारे ऑर्गन मीट्स मैश करके उन्हां नूं 70 kg दे मीट दे ऊपर स्क्यूअर ते रख दिंदे बेटे। एंड जेड़ा डोनर कबाब नहीं मीट दे जेडे अपने बच्चे भज भज के खांदे, दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन। जे तुसी आह टेस्ट कर लिया then you will taste it like a meatiness है ना। and you know it's terrible के those foods can affect अपने बच्चों दी health in later time है ना। So जब तक इधर टिक्कियां बन रही हैं, I'm going to start my base of my noodles and I'm going to also boil my noodles। जेडे लोगों को griddle नहीं हैगा, the concept is to use this one just straight on a non-stick pan, कोई oil कुछ नहीं। and this is seriously good because it's a fat-free kind of range। जेड़ा oil पाया आपां, it was only a good fat which was the rapeseed oil। so ਇਹ हैगी है जगबीर सिंह होना दी सैलड। वाह जी वाह, क्या बात है। हुण इहनूं गार्निश करन लई आपां कुछ करदे आ बिकॉज बड़ी बोरिंग आ सैलड। पता क्यों बोरिंग हुंदी? लोकी कहंदे फिक्की आ बिकॉज दे डोंट गार्निश। गार्निश दा मतलब ओनू ड्रेस करना, झग्गा चुन्नी पाना सैलड दे उपर। सो हुण इहदे झग्गा पाईए आपां। सो आई एम गोइंग टू यूज लाइट ऑलिव ऑयल। ठीक है बेटे। सो बनाओ इहदे विच, इह साडा बेस बन रहा ऑफ टोमैटो ऑफ अ सैलड ड्रेसिंग। ओके 2 टेबलस्पून मिनो, तुसीं आपे मिनो। ठीक है, गुड जनरस 2 टेबलस्पून। सो जगबीर सिंह आपां हुण पाना हैगा या ड्रेसिंग जेड़ी कि बड़ी वधिया हुंदी है, स्टोरां च मिलदियां ने, महंगियां हुंदियां। गुआर पाम पाया हुंदा, थिकनर्स, पेस्टर्स, पेक्टिन, ह्यूज अमाउंट ऑफ ई फ्लेवर्स। बन रहा साडा घर दा ओन ड्रेसिंग। पाओ 2 टेबलस्पून तुसीं पाओ इहदे ऑलिव ऑयल दे। ठीक है, ओके। इस दे विच आपां पावांगे, जब तक भैन जी देख रहे इधरों इन्हां दे कटलेट सड़ तां नहीं रहे, पावांगे आपां गार्लिक। सो इहदे विच तुसीं इसनूं एटलीस्ट 5-6 वारी टर्न इन करो, इस तरह ही रख के। ठीक है। काली मिर्च पावांगे अगेन टू गिव अस गुड अमाउंट ऑफ टेस्ट। कितना चल रहा पैन? And this is something as a barbecue food, you can do it on a Saturday। बच्चे कितनी बारी फेरिया से 6 बारी? अच्छा 5 बारी। चलो 5 बारी लकी नंबर। Salt to taste, और again pink salt again है ना। Pink salt क्यों भला? Because बच्चे बहुत white salt वाला असी प्रमोट कर रहे pink salt because this is a mountain, Hanzu mountain salt from Pakistan. It's healthier. It's got 64 minerals. It's got most amount of magnesium, and it's got selenium. Selenium very important to be for thyroid balance. Okay. So पाइए आपा 1/4 teaspoon. Okay, and then I'm going to give you herbs. Pare apa sage, very important sage, especially for women having hot flushes. So here comes in sage. Chives and thyme will come in. कितना चल रहे थोड़े भैन जी? बड़े वधिया चल रहे ने। This is chives, very good for salads. And we're going to add parsley. Parsley is another kind of a sister kind of thing for dhania. Odi भैन है। Okay. Perfect.
And then what you have to do is, Jagmeet, just top it all around the salad as you wish. Jidda tada dil karda, as tarah karke pa do. But I'm going to give you a little bit of hot paprika, just to give it a bit of a kick. Je kise nu paprika nahi changa lagda, they don't put it. That's good enough. Okay. Jab tak inhone dressing karni hai, and then have you ever made a dressing like this? No. There you are. You've learnt a lot today. So just sprinkle around as you wish. Generously. Jab tak ye kar rahe ne, I'm going to get my noodles going. I'm getting my vegetables tossing. I've got my cutlets going, and my dinner is ready. Noodles stick नहीं होने चाहिए ने, so थोड़ा कप rapeseed oil पावांगे. पानी खुला होना चाहिए. And this is eggless noodles. Obviously, our apna promotion है all vegetarian food. बन गया? Wah ji wah. So maybe you can go and sit at my guest seat, and I'll call you back for tasting. Thank you so much. So pari hai main mere noodles, which I will need to drain very quickly. Obviously, you don't need to overcook them. जिस तरह थोड़ी टिक्कियां क्रिस्प हो जाएगी, फिर आप थाली विच अरेंज करांगे भैन जी. So I'm just going to swap over my pan, and I'm just going to make my base for my noodles. ठीक है जी. So base for my noodles, हाँ जी उधर ले जाओ, बिल्कुल. It will be good. उधर सारा कुछ चल जाएगा. Base for my noodles is going to be 2 heaped tablespoons of rapeseed oil. पा रहे हैं ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. Just make sure कि सारे noodles सारे soaked हैगे ने. Little bit of jeera. So if I can get my jeera, half of jeera, half of rye. I took it off the heat just in case it was too hot. और spring onions, मेरे को एक कौली spring onions तैयार हैगी आ. उस तो पहले आप पावांगे, if you can hear the crackling sound. Again, कदी भी stainless steel wok ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੜਛੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੋਹੇ ਦੀ. Tossing in garlic very quickly, good amount of garlic to give good flavor. लोकी जेडे चाइनीज रख दो भैन जी, स्टोरां चो नूडल्स लियांदे ने. One of the biggest thing is that their oil is so cheap, and it's sad that cheap oils and the rate at the heat they cook is so high that Chinese food is virtually dead on the plate when it comes to you, but heavily laden with soya sauce and things that your body does not need with MSG. So I'm just going to watch my noodles, Edro. Just probably another minute. Chilies to taste, अपनी मर्जी नाल जिद्दां तुहानू पसंद है. हरी मिर्च, I'm going to add 1 chili. And I'm going to add 1.5 tablespoons of tomato puree just to bring color.
So I'm not ਜਿਹੜੀ ਵੀ vegetable ਸੰਗਤੋ ਤੁਹਾਡੀ dish ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ cooking time color change ਹੋ ਗਿਆ from original to dull, it's dead. I'm going to maintain this color. I'm not going to overcook. ਕਿਉਂ ਭਲਾ? Because you need the maximum amount of minerals left in that food. Why are people getting so much cancer and carcinogenic issues are coming? Because most of the Indian food is dead on the plate, overcooked till kuch vi nahi rehanda, and bibia don't stop cooking the food till it's not kende ke haje galya nahi. So I'm really happy with these noodles. I will not cook them any further, and I'm going to drain them off. Je Kulvinder kaur apni sink kol tiyar ho jiyo. Okay. So very very careful ke bachche raste vich nahi hone chahiye is wele. Hold kariyo. And ech pa do. That's it. That's my noodles. And jab tak ye ban raha hai, I've got my other pan coming up. Is pan de vich I'm just going to make a base sauce. और ये बेस सॉस ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨੂਡਲਸ ਕਟਲੈਟਸ ਤੇ. So I'm going to add in salt to my dish. ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ. No, let it get crispy actually. हाँ, गरम गरम अच्छा लगेगा है ना? हाँ जी हाँ जी ठीक. So that's nice and crispy है ना? बड़े बढ़िया. Yeah, beautiful. Yeah, you can switch off the mains. So this goes back on. I'm going to toss in my noodles. Drain kar do because noodles should be water free, Sangto. And this is actually whole wheat noodles, egg free. Very hard to get egg free, but again I got this amazing one from Sira Cash and Carry at the bottom of the floor, where we are working actually cooking on the top floor. Alaju Panji. So noodles concept now, back on heat. Start mixing my noodles up. Take it off the heat. Look at the colors are so radiant. And I'm just going to take it off the heat and then reheat it a little bit. Okay. So here is my tomato base ready. I'm going to simmer this one down. Noodles is one of the cheapest ways to actually get the most and the best amount of vegetables. जिथे बच्चा खान चो रहा है, वो पालक छुपा दो, ओदे विच मेथी छुपा दो, धनिया छुपा दो. In their weak foods, add things that the child will be forced to eat. Here is a sauce base that I'm going to get ready, which is tomatoes and a little bit of sort of a pre-made sauce. So I'm going to have a little bit mix of another pre-made sauce, which is for pastas. So ena main just about adda can pawangi, addi bottle, to make the base jehda apa ode vich top karna. So enu pare kar diye apa. So I'm just getting my base ready here. Jab tak mere noodles ban gaya hai, Panji plate vich le aao. हाँ जी. In the sauce, I'm just going to add a few things of spices, in which it's going to be very little salt, because there is already some salt in the base, very little, which is going to be just topped up. So while my grill is still hot, I'm going to use all the, doesn't matter, we'll use the glass plate. Doesn't matter. So this is my cutlets ready, so beautiful if you have a look at them. Crispy, koi ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਚੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, and just let the asparagus cook. ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੈਣਜੀ ਹਲਾਈ ਜਾਣਾ. And I'm just going to add a little bit of zing into my tomato base. So garlic will go in there just to give it a kick. So I'm going to use parsley, at least one good heaped tablespoon, and coriander.
ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਟਲੈਟਸ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੀਸ ਕਰ ਲਓ ਭੈਣ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਐਡਡ ਔਨ ਟੂ ਆवर ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ ਐਨੀਵੇ ਸ਼ੇਪ ਗੋਲ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣ half a teaspoon or tablespoon of garam masala. So jab tak Kulvinder kaur cut rahi hai, I'm going to get the 2 plates ready for my 2 guests. Salad je swaad na lagi mere Kulvinder kaur nu, that means Jagbeer ne sahi nahi banai, but it's raw food, it's how he made it, with what passion he made it, that's important. So I'm now going to toss it up with one of my base sauces which tayar hai gaya, and I'm going to invite my 2 guests, adding a bit of salad onto their food, and they'll have to be the verdict ke khana swad laga ke nahi. This is actually a high protein. So I'm going to take the asparagus off the heat while it's just literally about cooking. And the secret with asparagus, if I let you know, is how to make it look good or taste good. People say, oh, I don't know what is in asparagus, people don't eat it, but it's very important. So asparagus straight on my plate, it's piping hot. Ek grill de vich apa kinna kuch kar liya hai na, so that goes into my plate, and I'm just going to toss it off with good olive oil. So I'm just going to put my finger so I don't get too much out. Okay, never put oil on the asparagus when it's cooking. You actually don't benefit from it. And I'm just going to toss a little bit of garlic, pinch of salt and black pepper and garam masala, and there you are, beautiful asparagus. Salt, pink salt kadi vi cooking vele nahi use karida, after cooking use it, and then you have benefited the most. And kali mirch. And I'm going to invite my 2 guests to come and taste this food, putting the asparagus. I don't know if Jagbeer Singh has ever eaten asparagus, and he will have to be a verdict to tell me. So I'm going to get my 2 guests to come here in the front. Okay, I think so. Whilst they are coming around, Jagbeer Singh, thank you so much for a wonderful salad display. I think you have got a new job at some salad bar, if anybody sees you. So here is the verdict in eating. And Sankta, this was one of my best high protein foods, which was the vegetable cutlets with high brown noodles with cutlets which are high protein cutlets, and that's asparagus. Jagbeer, have you ever tasted asparagus? So ate mera program samaput hunda Sankto. I hope you have enjoyed the program. An amazing recipe again. Come back again to Dr. Manjeet's Desi Wellness Kitchen with Sikh Channel. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.